context here. Для того, чтобы был понятен контекст. Can you see? Yes. This is Ram Lakshman's deity. Это божество Рам Лакшмана Прабху. Giri Govardhan. Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai. Can everybody see? Всем видно? Yes, Guru Maharaj. So just have a darshan. Можно дальше получить. Jai Giri Govardhan Ki Jai. Ай. Haribol. Okay. Beautiful. Красиво, да? Okay, so text here also Ram Lakshman. Вот и Рам Лакшман Прабху. Харе Кришна. Okay, text 118. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, so Nana, I'm reading from computer here today, so I have to turn my head every time. Nana avagyane bhati shodine bhagavan Krishna yaitchi kandilena indra abhiman. By various hints and refutations, Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead, corrected Balabhabata exactly as Krishna had cut down the false pride of Indra. Как некогда Кришна обуздал гордыню Индры, так и Господь Чайтанья, Верховная Личность Бога, то прямо, то косвенно поправлял Валабхубату, чтобы усмирить его гордыню. Indra, the king of heaven, was very proud of his position. Therefore, when the residents of Vrindavan decided not to perform the Indra Yagya, but instead to perform the Govardhan Yagya in accordance with the instructions of Krishna, Indra, because of his false pride, wanted to chastise the residents of Vrindavan. Thinking himself extremely powerful, Indra poured incessant rain upon Vrindavan, but Lord Krishna immediately cut down his pride by lifting Govardhan Hill as an umbrella to save the residents of Vrindavan. In this way, Krishna proved Indra's power most insignificant in the presence of his own omnipotence. Комментарий. Царь Рая Индра очень гордился своим положением, поэтому,
Когда жители Вриндавана по воле Кришны решили вместо Индра-яги провести Гавардхана-ягью, Индра, ослепленный гордыней, вознамерился проучить их. Кичась своим могуществом, Индра стал проливать нескончаемые потоки дождя на Вриндаван. Но Господь Кришна тут же усмирил его гордыню тем, что поднял холм Гавардхан как большой зонт и так защитил обитателей Вриндавана. Тем самым Кришна показал, насколько ничтожно могущество Индры по сравнению с его всемогуществом. Mhm. Agya jiva nitya hite ahite karimane garva churna hoile pachi udkade nayane. An ignorant living being does not recognize his actual profit. Because of ignorance and material pride, he sometimes considers profit a loss, but when his pride is cut down, he can actually see his true benefit. Невежественное живое существо не понимает, что приносит ему истинное благо. Из-за невежества и материальной гордыни оно иногда принимает приобретение за потерю, но когда его гордость убывает, к нему возвращается способность видеть, в чем заключается для него настоящее благо. Gore ashi ratre bata chintite lagilo purve prayagi more mahakripa koilo. Returning home that night, Balabhabata thought previously at Prayag, Lord Chaitanya was very kind to me. Вернувшись вечером домой, Валабхабхата стала раздумывать. Прежде, в Праяге, Господь Чайтанья был очень добр ко мне. Svagana sahiti mora manila nimantran ebe keni prabhur moti firigelaman. He accepted my invitation with his other devotees, and he was so kind to me. Why is he now changed so much here at Jagannath Puri? Он вместе с другими преданными принял мое приглашение и был очень добр ко мне. Почему же он так изменился здесь, в Джаганнатхапуре? Ami jiti egar basunya haukai harchita ishara sabhava korine sabakarahita. Being very proud of my learning, I am thinking, let me become victorious. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, is trying to purify me by nullifying this false pride, for a characteristic of the Supreme Personality of Godhead is that he acts for everyone's welfare. Гордясь своей ученостью, я хочу во что бы то ни стало одержать победу над другими. Но Шри Чайтанья Махапрабху пытается очистить меня, избавив от гордыни, ибо такова природа Верховной Личности Бога. Он заботится о благе всех живых существ. Apana janaiti ame kore abhiman, se garva kandaiti mora korena paman. I am falsely proud, advertising myself as a learned scholar. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu insults me just to favor me by cutting down this false pride. Из-за гордыни я хочу казаться в глазах других большим ученым. Поэтому, ради моего же блага, Шри Чайтанья Махапрабху оскорбляет меня, чтобы избавить меня от гордыни. Amar hita korena iho ami mani dukkha Krishna upari koila jaina indra mahamurka. He's actually acting for my benefit, although I interpret his actions as insults. This is exactly like the incident in which Lord Krishna cut down Indra, the great puffed up fool, to correct him. Он действует мне во благо, хотя я считаю, что он меня унижает. Все это как две капли воды, похожие на историю о том, как Господь Кришна поставил на место Индру, глупца, много возомнившего о себе. Eta chinti pratyashi prabhur charane, dainya kori stuti kori laila sharane. Thinking in this way, Balabhabata approached Sri Chaitanya Mahaprabhu the next morning and in great humility
Offering many prayers, he sought shelter and surrender of the Lord. С такими мыслями Валабхабхата на следующее утро пришел к Шри Чайтанье Махапрабху. Охваченный великим смирением, он вознес множество молитв, избрав своим прибежищем лотосные стопы Господа. Ami agya jiva agchotita karma kailun tomar agi murka ami panditya prakashilun. Balabhata admitted, I am a great fool, and indeed I have acted like a fool by trying to demonstrate my learning to you. Валабхабхата признал: «Я великий глупец, и я вел себя как последний дурак, пытаясь продемонстрировать перед тобой свою ученость». Tumi Ishwar Nijochita Kripa Jay Korila Apamana Kori Sarvagarba Kandaila. My dear Lord, you are the Supreme Personality of Godhead. You have showed mercy to me in a way just befitting your position by insulting me to cut down my false pride. Мой дорогой Господь, Ты Верховная Личность Бога. Ты явил мне милость, поступив, как и подобает Тебе. Ты оскорбил меня, чтобы обуздать мою гордость. Ami agya hitastane mani apamane indrajena krishner ninda korila agyane. I am an ignorant fool, for I interpret as an insult what is meant for my benefit. In this way, I am just like King Indra, who out of ignorance tried to surpass Krishna, the Supreme Lord. Я невежественный глупец, ибо я счел оскорблением то, что делалось мне во благо. Тем самым я уподобился царю Индре, который по невежеству попытался превзойти Кришну, Верховного Господа. Tomar kripa anjane ebigarba anjagela tumi eta kripa koila ebigyana hoila. My dear Lord, you have cured the blindness of my false pride by smearing my eyes with the ointment of your mercy. You have bestowed so much mercy upon me that my ignorance is now gone. Мой дорогой Господь, Ты избавил меня от слепоты гордыни, помазав мне глаза бальзамом своей милости. Ты явил мне такую милость, что мое невежество исчезло без следа. Aparada koino kshama laino sharana kripa kari moramati charana. My dear Lord, I have committed offenses. Please excuse me. I seek shelter of you. Please be merciful unto me by placing your lotus feet on my head. Мой дорогой Господь, я совершил множество оскорблений. Пожалуйста, прости меня. Я ищу Твоей защиты и покровительства. Яви мне милость, поставив мне на голову свои лотосные стопы. Prabhu kohe tumi pandit mahabhagavat dui guna yahanta nahi garva parvat. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu said, you are both a greatly learned scholar and a great devotee. Wherever there are two such attributes, there cannot be a mountain of false pride. Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Ты великий знаток Писаний и великий преданный. Там, где есть эти два достоинства, не может возвышаться гора гордыни». Sridhar Sami Nindini Jatika Koro Sridhar Sami Nahimana Etagarbhatara. You have dared criticize Sridhar Swami, and you have begun your own commentary on Srimad Bhagavatam, not accepting his authority. That is your false pride. Ты посмел критиковать Шридару Свами, не стал писать собственный комментарий к Шримад Бхагаватам, не признавая его авторитета. В этом твоя гордыня. Sridhar Sami Prasade Bhagavat Jagat Guru Sridhar Sami Guru Karimani. Sridhar Swami is the spiritual master of the entire world, because by his mercy we can understand Srimad Bhagavatam. I therefore accept him
as a spiritual master. Шридар с вами, духовный учитель всего мира, ибо только по его милости мы можем понять Шримад Бхагаватам. Поэтому я считаю его и своим духовным учителем. Sridhar upare garve, jai kitchu likibe, artavyasta likinase, lokina manibe. Whatever you might write due to false pride, trying to surpass Sridhar Swami would carry a contrary purport. Therefore, no one would pay attention to it. Все, что ты не напишешь, движимой гордыней, в попытках превзойти Шридару с вами, будет понято превратно, поэтому никого твой комментарий не заинтересует. Purport. Sridhar's Srimad Bhagavatam has many tikas or commentaries following the parampara system, but Sridhar Swami's is the first. Комментарий. К Шримад Бхагаватам написано много комментариев, тика, авторы которых следуют системе парампары, ученической преемственности. Но Шридар с вами написал самый первый комментарий к Шримад Бхагаватам. The commentaries of all the other acharyas follow his. Все другие ачарьи, которые писали свои комментарии, брали за образец его комментарии. The parampara system does not allow one to deviate from the commentaries of the previous acharyas. Система парампары не позволяет автору отклоняться от комментариев предыдущих ачарьев. By depending upon the previous acharyas, one can write beautiful commentaries. Опираясь на труды предыдущих ачарьев, можно писать замечательные комментарии. As we can see, of course, from Srila Prabhupada's commentaries. Мы видим это на примере комментариев, которые написал Шрила Прабхупада. They're original commentaries, but they are decorated with so many comments and quotations from the previous acharyas. Это его собственные комментарии, но они обогащены многочисленными цитатами из комментариев предыдущих ачарьев и отсылками к таким комментариям. So that's why Prabhupada said, by depending upon the previous acharyas, one can write beautiful commentaries. Вот почему Шрила Прабхупада здесь пишет, опираясь на труды предыдущих ачарьев, можно писать замечательные комментарии. However, one cannot defy the previous acharyas. Комментариями ачарьев прошлого ни в коем случае нельзя пренебрегать. The false pride that makes one think that he can write better than the previous acharyas will make one's comments faulty. Ложное самомнение, которое заставляет человека думать, что он способен писать лучше, чем ачарьи прошлого, приведет к тому, что его комментарии будут ошибочными. At the present moment, it has become fashionable for everyone to write in his own way, but such writing is never accepted by serious devotees. В настоящее время стало модным писать что-то свое, но серьезные преданные никогда не признают чужих вымыслов. Because of false pride, every scholar and philosopher wants to exhibit his learning by interpreting the Shastras, especially the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, in his own way. Движимые ложной гордостью, всевозможные знатоки писания и философы стремятся продемонстрировать свою ученость, по-своему интерпретируя шастры, особенно Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. This system of commenting in one's own way is fully condemned by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху категорически осуждает такой подход, когда каждый толкует Писание на свой лад. Therefore, he says, Arta Vyasta Likana Se, commentaries written according to one's own philosophical way are never accepted. No one will appreciate such commentaries on the revealed scriptures. Он говорит, Арта Вьяста Ликанасей. Комментарии, написанные
в соответствии с собственными философскими представлениями неприемлемы. Такие комментарии к богооткровенным писаниям не встретят никакого признания. Well, Prabhupada said that because the Bhagavad Gita, especially the Bhagavad Gita, but also the Srimad Bhagavatam, are the most authoritative scriptures in India, therefore, whenever some so-called philosopher wants to write some book or some commentary, he will try to back up his theories by quoting from the Bhagavad Gita Шрила Прабхупада or Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада объяснял, что поскольку в Индии очень высоко почитают Шримад Бхагаватам, и в особенности Бхагавад-гиту, то каждый самозваный философ, который пишет свою какую-то книгу или комментарий, пытается обосновать свою точку зрения ссылками на Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам. Well, Prabhupada said, it's all right if you have your own philosophy or your own ideas, write your own book, but don't present them in the guise of a bona fide commentary on the Gita or the Bhagavatam. Шрила Прабхупада говорил, если у вас какая-то собственная философия, пишите собственную книгу на эту тему, не нужно пытаться это выдать за авторитетный комментарий на Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиту. But of course, bona fide devotees won't pay much attention to false commentaries or to other books, speculative books. Ну, конечно, серьезные преданные не придают никакого значения таким неавторитетным комментариям или сомнительным книгам. I remember once I went to Jagannath Puri with Srila Prabhupada. Я однажды оказался в Джаганнатха-Пури вместе с Шрилой Прабхупадой. Prabhupada had gone to Bhubaneswar to install the cornerstone of the new project there, the Krishna Balaram Mandir. Шрила Прабхупада направлялся в Бхуванешвар, где собирался заложить первый камень, фундамент строящегося храма Кришны Баларамы. On Nityananda Trayodasi, 1977. Это было в 1977 году на Нитянанду Трайодаши. And Prabhupada went to Jagannath Puri for a couple of days, И несколько дней Прабхупада провел в Джаганнатх-Пури, where he stayed in a government guest house on the sea beach. Там он остановился в правительственной гостинице на побережье. One day, Prabhupada took bath in the sea, just sitting in the shallow water, while the devotees performed abhishek by taking water in their lotus and pouring it over Srila Prabhupada's body. Из дней Шрилы Прабхупада в океане он просто сел на песок, на мелководье, и преданные стали лотами черпать воду и проводить абхишеку. Anyhow, on the last evening, Prabhupada and the devotees were invited to a program, Pandal program, organized by one Pandit who had written a book. Вечером этого дня, последнего дня нашего пребывания в Пури, Шрилу Прабхупаду и преданных пригласили в Пандал на программу. Программу организовал один пандит, который написал книгу. Book, I don't know exactly, didn't read it myself. Book about Lord Jagannath or Jagannath Puri, something of that nature. Что это за книга, точно не знаю, я ее не читал. О Господе Джаганнатхе или о Джаганнатха-Пури, что-то вроде того. Anyway, the purpose of the program was for Prabhupada to launch the book, to present the book to the public for the first time.
Но смысл, основная идея этой программы была сделать презентацию вот этой книги, которая только что вышла. So Prabhupada just went there and took the opportunity for preaching. Прабхупада отправился на эту программу и использовал эту возможность для проповеди. The devotees had a nice kirtan on the stage. Then Prabhupada gave a nice lecture. Преданные устроили замечательный киртан на сцене, потом Шрила Прабхупада прочитал отличную лекцию. And then Prabhupada and the devotees got up to leave. И после этого Прабхупада и преданные уже собрались уходить. And that Pandit who wrote the book, he said, Swamiji, Swamiji, what about the book? What about the book? Тот пандит, который был автором книги, остановил Прабхупаду. С вами же, а как же книга? And he gave it to Prabhupada, just waved it in the air. So-and-so has written this book, gave it back to him and left. Он дал книгу Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада помахал ее в воздух и объявил, такой-то, такой-то написал такую-то книгу. Вернул ее обратно автору и ушел. So Prabhupada didn't give any importance at all to his book. Так что этой книге Шрила Прабхупада не придал никакого внимания. But of course, he gave great importance to the commentaries of the previous acharyas. Но чему он придавал большое внимание, так это комментариям ачарьев прошлого. And when Prabhupada was translating and writing his commentaries, for every verse, he would consult the commentaries of the previous acharyas. Когда Шрила Прабхупада переводил шлоки, писал комментарии, то по каждому стиху он сверялся с комментариями предыдущих ачарьев. When I was a member of BBT Library Party in India in 1976, one professor in Aligarh University wanted to donate a complete set of Bhagavatams with commentaries of the previous acharyas to Srila Prabhupada. В 1976 году я был участником группы преданных, которая распространяла книги Шрилы Прабхупады по библиотекам. И в Олигархе, город такой, профессор местного университета захотел пожертвовать комплект комментариев к Шримад Бхагаватам, написанных ачарьями прошлого. So Aligarh, we were in Vrindavan. Our library party had several vehicles. We used to meet every 6 weeks or so, usually in the place in India where Srila Prabhupada was staying. Мы базировались в Вриндаване, у нас было 6 машин, и мы встречались каждые 6 недель в каком-то месте в Индии. Обычно мы подгадывали, это был город, где находился в тот момент Шрила Прабхупада. Yeah, our base was not Vrindavan, it was Calcutta, but because Prabhupada was in Vrindavan, that we met in Vrindavan. Точнее, база наша была в Калькутте, но тогда мы встретились в Вриндаване, потому что там был этот момент Шрила Прабхупада. Well, I was asked to go and collect those books from that professor. Меня попросили съездить к этому профессору и забрать у него книги. Aligarh is a town about 3 hours drive from Vrindavan. There's a famous university, Aligarh Muslim University. Город Алигарх находится где-то в 3 часах езды от Вриндавана. Он известен своим университетом, называется Мусульманский университет Алигарха. So I was sent over there in Srila Prabhupada's car, and the gentleman, he received me very courteously. Меня отправили туда на машине Шрилы Прабхупады. Этот джентльмен меня принял с большим почетом. And first of all, he had arranged nice lunch. Началось все с обеда. Then
he asked me to rest a little, Потом он предложил мне немного отдохнуть. played his violin. В это время он играл мне на скрипке. Then, he wanted to give the books. И потом он уже собрался вручить мне книги. 2 piles of books, quite high piles, Были две довольно высокие стопки. 2 more than half a meter high, each pile. Полметра высотой каждая стопка. And one pile was only 10th canto, and another pile all the other cantos. В первой стопке были комментарии ко всем песням, кроме 10-й, а вторая стопка такая же по размеру, это комментарии к 10-й песне. So all the cantos except 10th had 8 commentaries or tikas. Ко всем песням, кроме 10-й, в этом сборнике было 8 тик или комментарий 8 авторов. Sridhar Swami, of course, and Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti. In the other pile, 10th canto, there were 3 extra commentaries, so 11 commentaries. Там были комментарии Сиддхар Свами, Джива Госвами, Вишванат Чакраварти, а по 10-й песне было еще плюс 3 автора, то есть всего было 11 комментариев в каждом из стихов. Like Sanatana Goswami, he wrote a commentary just on the 10th canto, so there were 3 extra commentaries. Например, Санатана Госвами комментировал только 10-ю песню, и вот там было 3 других еще комментатора добавились. So that professor, however, he wanted to become a life member of ISKCON in exchange for these books. За вот этот дар профессор в обмен хотел пожизненное членство в ISKCON. Well, nobody told me about that before I was sent there. Меня, правда, об этом не предупредили, когда я выезжал. Perhaps nobody knew that. Может быть, никто об этом и не знал. But anyway, the professor asked me that he wanted to be a member, so I didn't want to go back without the books. Но профессор так или иначе на встрече высказал это пожелание. Мне, конечно, возвращаться без книг не хотелось. So I said, well, I'll ask Srila Prabhupada, and hopefully he'll agree. И я ответил ему, я спрошу об этом у Шрилы Прабхупады, надеюсь, он согласится. So went back with the books. Вернулся с книгами. And brought them into Srila Prabhupada's room. Принес их в комнату к Шриле Прабхупаде. And told him that this gentleman, Professor Trivedi, I think, he wants to become a life member in exchange for these books. И сказал, что этот джентльмен, профессор Триведи, желает в обмен на книги стать пожизненным членом ISKCON. And Prabhupada, he said, life membership costs 2,222 rupees. Шрила Прабхупада сказал, пожизненное членство стоит 2222 рупии. And these books are worth about 1,000 rupees. А этим книгам красная цена 1000 рупий. So let him pay the balance and he can become a life member. Поэтому пусть доплатит до нужной суммы и вступает в пожизненные члены. Anyhow, our library party had to leave Vrindavan. Ну, нашей библиотечной группе уже было пора уезжать из Вриндавана. But I heard that matter was not settled even during Srila Prabhupada's presence on the planet. Но я слышал, что так этот вопрос не решился вплоть до ухода Шрилы Прабхупады из этого мира. But Prabhupada kept the books. Но книги Шрила Прабхупада оставил себе. And when he was in Vrindavan, he would use them. He would consult all those
commentaries. И когда он был в Вриндаване, он пользовался ими, он читал эти комментарии. But he must have had other sets because, I mean, it's not only in 76 that he began to consult the previous acharyas, he was doing it right from the start. Но, похоже, у него и другие подобные комплекты были, потому что он не 76-го года начал читать комментарии ачарьев, он с самого начала это делал, значит, у него до этого уже были эти книги. But hard to carry so many books around. Но просто трудно такое количество книг с собой повсюду возить. So he, I think, had several sets in different places. Я полагаю, что у него было несколько таких комплектов в разных местах. And his Sanskrit editors used to, carry several volumes around with them. И санскритские редакторы Шрилы Прабхупады обычно несколько томов этих книг с собой возили. Especially Pradyumna Prabhu, who Srila Prabhupada called Pandit Ji. В особенности Прадьюмну Прабху, которого сам Шрила Прабхупада называл Пандитджи. Anyhow, we can see how much importance Chaitanya Mahaprabhu placed on being faithful to the commentaries of the previous acharyas. Из этих стихов яствует, насколько большую важность Чайтанья Махапрабху придавал следованию комментариев ачарьев прошлого. But it would appear that Vallabhacharya took this instruction to heart. Похоже, что Валабхачарья этот урок, который ему преподал Господь Чайтанья, принял очень близко к сердцу. Ram Lakshman was mentioning to me yes, this is a quotation. Where is it from? Oh, this is from the commentary of Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, first text. So this is, go ahead. Рам Лакшман Прабху здесь вспомнил уместную цитату из Шримад Бхагаватам 1.1.1. Okay, within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya, that is the same Vallabhabhata, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam. За последние 5 столетий многие эрудированные ученые ачарьи, в частности Джива Госвами, Санатана Госвами, Вишванат Чакраварти, Валабхачарья и другие признанные ученые уже после Господа Чайтаньи составили подробные комментарии к Бхагаватам. And the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. Тому, кто серьезно изучает Шримад Бхагаватам, советуется ознакомиться с ними, чтобы получить большее наслаждение от этого трансцендентного послания. So, therefore, it would appear that Vallabhacharya took Chaitanya Mahaprabhu's instructions seriously and rectified his commentary on the Srimad Bhagavatam so as to respect the commentary of Sridhar Swami. Так что, похоже, Валабхачарья серьезно отнесся к наставлениям Господа Чайтаньи и исправил свой комментарий к Бхагаватам, чтобы тот был написан достаточно почтительно по отношению к Шридаре Свами. Otherwise, Prabhupada wouldn't be recommending us to study his commentary. В противном случае Шрила Прабхупада бы не советовал нам ознакомиться с его комментарием. Sridhara Anagata Jay Kori Lekan, Sabalokamanya Kori Kori Be Grahan. One who comments on Srimad Bhagavatam, following in the footsteps of Sridhar Swami,
will be honored and accepted by everyone. Тот, кто комментирует Шримад Бхагаватам, следуя по стопам Шридары с вами, заслужит всеобщее почтение и признание. Sridharanugata Koro Bhagavat Vyakam Abhimana Charibhajya Krishna Bhagavan. Put forth your explanation of Srimad Bhagavatam, following in the footsteps of Sridhar Swami, giving up your false pride, worship the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Комментируя Шримад Бхагаватам, идя по стопам Шридары с вами, отринув ложную гордость, почитай Верховную Личность Бога, Кришну. Aparada Chari Koro Krishna Sankirtan Achirata Pabi Tabi Krishna Charan. Abandoning your offenses, chant the Hare Krishna Mahamantra, the holy names of the Lord. Then very soon you will achieve shelter at the lotus feet of Krishna. Прекратив оскорбление, повторяй Махамантру Хари Кришна, святые имена Господа. Тогда очень скоро ты обретешь прибежище у лотосных стоп Кришны. Okay, so we'll stop there today. Any question? Ну, на сегодня достаточно. Пожалуйста, задавайте вопросы. Вы можете сами включать себе микрофоны или писать в чат. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Харе Кришна, преданный Вайшнав. Гуру Махарадж, вот мне известно, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы писали очень много статей, вот когда был журнал Back to God, он очень поощрял, чтобы писали статьи, говорит, пишите побольше. Это значит, что это важно, чтобы вайшнавы публиковали статьи, авторитетные статьи. Srila Prabhupada was encouraging devotees to write articles for Back to Godhead. Does it imply that it's important for devotees to preach through their writing some authoritative conclusion? Sorry? I said to Kamalakar, what do you think is the answer? А вы сами как думаете? Я вот у вас спрашиваю, как тогда вот при Прабхупада читал, и, например, он кому-то говорил, этому Гирираджу Махараджу, например, он говорил, ты должен все время писать, Но сейчас нету Прабхупады. И кто будет говорить? I would like to hear your opinion because Srila Prabhupada was encouraging, for example, Giriraj Maharaj to write, but now Srila Prabhupada is not present, so how can we decide? Well, first of all, it's obviously something Prabhupada desired. It's obviously something important. Ну, начнем. Prabhupada wanted his disciples and devotees to write Krishna conscious articles and books and publish them. Ну, начнем с того, что это совершенно очевидно было желание Шрилы Прабхупады, чтобы ученики и преданные в целом писали статьи и издавали книги в сознании Кришны. As to who would judge the quality of such writings, now that Prabhupada is not personally present or physically present, well, the senior experienced devotees, especially those who are adept in the art of writing, will be able to judge them. Ну, а на вопрос о том, кто будет оценивать качество этих статей и книг, можно ответить, что есть опытные старшие преданные, особенно те, кто сами имеют литературный опыт, они могут это делать. Just like you mentioned Giriraj Maharaj or Hridayananda Maharaj or Есть опытные. other devotees who've done a lot of research, Rabindra Sarup Prabhu,
Satyaraj Prabhu. There are many qualified writers in ISKCON who can surely help those devotees who wish to develop their ability to write Krishna conscious books and articles. В ИСККОН есть много сведущих преданных, которые могут сами писать статьи, книги, оценивать работы других, как Гирирадж Махарадж, которого вы упомянули, и другие преданные. Гуру Махарадж, а у нас в России вот почему-то нету этого журнала, не издается. И почему? Это же одно дело, когда какие-то издания непонятно, люди не могут понять, что это относится именно к этому движению. Но как вы думаете, в чем причина, почему у нас нет этого, не пошло? На Западе везде был этот журнал, распространялся, и он, и благодаря ему очень многие люди понимали, оценивали наше движение. Но если этого журнала нет, то мне кажется, что это намного хуже положение у нас, как считаете? What could be the reason that this magazine is not being published in Russia? There are some other publications, but Back to God it can be obviously connected with Krishna consciousness. So what could be the reason that it's not published here? I don't know. Я не знаю. Вы эксперт в сознании Кришны. You're an expert in Krishna consciousness. You better ask the authorities in ISKCON Russia. Лучше этот вопрос направить лидерам российского ИСККОН. Вы всегда были у нас тут лидером российского ИСККОН. You have always been one of the leaders of ISKCON Russia. Well, it's a valid question. Вопрос актуальный. And I do agree that a publication such as Back to Godhead in Russian language would be very useful and valuable. Я согласен с тем, что Back to Godhead на русском языке был бы здесь совершенно не лишним, очень даже полезным. Там можно было писать очень интересные статьи, люди могли бы очень хорошо нас понимать. Они читали бы, писали бы в редакцию, можно было там организовывать разные полемики, там выяснения. Это было бы очень интересно и очень хороший, чистый контакт с людьми. Devotees could write articles, readers could give some feedback, there may be some discussions, so this would provide the platform for nice and pure contact with people. Yes, I think that's a good point. Ну да, это хорошую мысль вы озвучили. But would you write to the BBT in Moscow and also perhaps some of the GBCs? Может, напишите просьбу в московской BBT или кому-то из GBC? Если вы скажете, конечно, напишу. Thank you. Yes, please do so. Напишите. Let me know the answer also. Мне ответ потом тоже расскажите. Any other question? Есть ли еще вопросы? Okay, so thank you very much. Спасибо The большое. next class will not be on Saturday. I have to go to a program at one of the centers here in Bangkok. В субботу лекции не будет, потому что я буду на программе в одном из центров в Бангкоке. Program
takes place at this every week on Saturday afternoon at the same time, approximately. Программа проходит каждую неделю по субботам в одно и то же время. Well, we can broadcast it. Ram Lakshman is saying we can broadcast it, Но мы можем делать оттуда трансляцию. but it would be a little bit later. Но начнется она немного позже. It begins about 6 o'clock here in Bangkok. Of course, we have to travel from here, so we have to leave about an hour before that. But from about 6 o'clock next Saturday, which means 2 o'clock in Moscow, and it means 9 o'clock in the evening in Australia. So 2 часа в субботу по Москве начнется эта программа. Will Гуру it, Махарадж, у меня вопрос есть. just a minute. will it be in English only, without Nepali and... It will be in English. There will be a Thai translation, so you can also translate into Russian. This would be great. Like we did last time. Yeah, like we did last time. Yeah. А можно вопрос, Гуру Махарадж? Wait a minute. So last time, yes, we were, there was Nepali translation going on that was in Chiang Mai. Tomorrow is a Thai translation here in Bangkok. So is that okay, Nityananda Sarup? Yeah, absolutely. Мы сделаем тогда, как в прошлый раз, там был перевод на непальский, мы русский вставляли в этот промежуток, а здесь будет перевод на тайский, мы также можем делать. Absolutely. Okay, then. So it starts approximately 6 o'clock. Of course, sometime we have some kirtan might be going on a little bit longer, but anyway, you can join. We will join ahead of time and we will write to the chat, WhatsApp group that it started. Примерно в 2 часа плюс-минус там будет киртан, но мы в любом случае конференцию начнем и в чат в WhatsApp напишем, когда все начнется, чтобы преданные могли присоединиться. And after the lecture, there'll be a Gora Artik there also. После лекции будет Гора Арати. It's the student center. It's a preaching center for especially preaching to students. It's near one of the big universities in Bangkok. Этот проповеднический центр, где будет программа, расположен рядом с одним из крупнейших университетов в Бангкоке. Это центр, который ориентирован на проповедь студентам в основном. То есть такая студенческая программа. So 2 o'clock Moscow, 6 o'clock in Thailand, I don't know, 9 o'clock maybe Sydney, Melbourne, Perth, 7 o'clock in the evening, something like that. Поэтому в 2 часа дня по Москве в субботу. Thank you very much, Guru Maharaj, for giving us the opportunity to see these teaching programs. Я благодарю Гуру Махарадж за то, что нам дает возможность участвовать в этих программах. Just starting 1.5 hours later than these usual То есть classes. на 1,5 часа позже, чем обычная лекция по читанию Чаритамриты. Okay, someone else had a question there? Кто-то вопрос задавал? Да, у меня был вопрос, Гуру Махарадж. Who's that? Меня... Вы кто? Да. iPad это кто? From Los Angeles. Okay. Haribol. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Хари Кришна, дорогие преданные. У меня такой вопрос по поводу комментариев ачарьев. Вот касательно, вот, как сказать, вот, нынешней ситуации. Вот есть такое мнение, что вот я слышал, что Шрила Прабхупада, он как бы он не очень приветствовал, чтобы преданные изучали комментарии предыдущих ачарьев. Но так или иначе это делают. Как это все, как сказать, ну, чтобы было так, чтобы как бы это было
Шрилы Прабхупады или старших его учеников? Как вообще, какой этикет при этом, чтобы не прыгать через голову Шрилы Прабхупады, как это называется? The question about commentaries of previous acharyas and the present situation. It's known that Srila Prabhupada didn't encourage devotees to study commentaries of previous acharyas. On the other hand, we are encouraged to do so. How to do it properly with due respect without jumping over the head of Srila Prabhupada? Well, I think the main thing is that the devotees must read Srila Prabhupada's books carefully. They should have good and thorough understanding of Srila Prabhupada's books. And then they may also study some of the writings of the other acharyas. Ну, я считаю, что здесь ключевой момент — это очень такое внимательное, вдумчивое чтение комментариев Шрилы Прабхупады, хорошее знание его книг. Если это и есть, то преданные могут изучать и комментарии ачарьев прошлого. I mean, that's what Prabhupada himself is saying in this purport of the very first verse of Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада об этом же говорит вот в этом комментарии к Бхагаватам 1.1.1. Within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Ballabhacharya, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, made elaborate commentaries on the Bhagavatam. За последние 5 столетий многие эрудированные ученые ачарьи, в частности Джива Госвами, Санатана Госвами, Вишванат Чакраварти, Валабхачарья и другие признанные ученые уже после Господа Чайтаньи оставили подробные комментарии к Бхагаватам. And the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. Тому, кто серьезно изучает Шримад Бхагаватам, советуется ознакомиться с ними, чтобы получить большее наслаждение от этого трансцендентного послания. Just one point we were discussing here with Ram Lakshman. Due to this particular lila in the Chaitanya Charitamrita, sometimes devotees may speak disrespectfully about Ballabhacharya. Мы с Рам Лакшманом Прабху обсуждали в связи с этой лилой, что иногда вот прочитав эту историю, преданные могут как-то непочтительно высказаться о Валабхачарье. But that is a mistake. That's actually offense. Но это неправильно, это ошибочно, это еще и оскорбление. Because from the lila we can see, Ballabhacharya understood, that he was mistaken in trying to refute Sridhar Swami's commentary, and he accepted the chastisement of Lord Chaitanya. Из этой лилы яствует, что Валабхачарья понял свою ошибку, которая заключалась в том, что он пытался превзойти своим комментарием Сидару Свами и принял наказание от Господа Чайтаньи. And he, therefore, it would appear, rectified his writings, otherwise Prabhupada wouldn't be recommending us to read his commentary. И очевидно, что он поправил свой комментарий, в противном случае Шрила Прабхупада бы не рекомендовал нам его читать. So, he's important acharya in the Vishnu Swami, Rudra Vishnu Swami Sampradaya. It's often called a Ballabha Sampradaya. Выдающийся ачарья в Рудра Сампрадая или Вишну Свами Сампрадая, ее даже поэтому называют иногда Валабха Сампрадая. It's very influential in Bombay, Gujarat, even
Sumati Maharaji, who gave Prabhupada a ticket to America, she's also a follower of the Vallabha Sampradaya. Это сампрадай очень влиятельно в Бомбее, Гуджарате, и даже Шримати Мураджи, которая устроила Шриле Прабхупаде бесплатный билет в Америку, сама принадлежала к этой сампрадае. So that Sampradaya has been very supportive of ISKCON, and we should maintain good relations. Therefore, devotees should not unnecessarily and immaturely criticize Vallabhacharya. Эта сампрадая очень помогает ИСККОН, поэтому мы должны поддерживать с ней хорошие отношения и по недомыслию своему не критиковать Валабхачарью. Okay. Guru Maharaj, So- is there is some reference about Vallabhacharya's previous life? Есть ли какая-то информация о прошлой жизни Валабхачарьи? Don't know. We'd have to search for it. I can't recall having read that. Of course, in our books, Prabhupada's books, I don't know that there's this portion, and we read before also portion from the Madhya Lila, when Lord Chaitanya was in Prayag. Then he also met with Vallabhacharya. Я вот так сразу не скажу. They will have plenty of information about his previous life. Ну, я не припомню, что в книге Шрилы Прабхупады где-то упоминалось. Он вообще упоминается в читании Чаритамриты дважды. Вот в этих стихах, которые мы читаем, и в Маде Лиле, где была описана встреча Валабхачари с Госвами читания в Праяге. В самой же этой сампрадае наверняка есть много указаний на то, кем он был в прошлом. I did mention also that when I studied Hindi in the Australian National University, our Hindi professor had written his PhD thesis about Vallabhacharya, and so I read that. I remember reading that. That Hindi professor stayed in Vrindavan for a couple of years, like 64, 65, and wrote that thesis at that time. So that would contain information, a lot of information about Vallabhacharya. If you search on the internet, you can probably find, that book and other books. Where you Я can... уже упоминал в прошлый раз, что когда я учил хинди в Австралийском национальном университете, то преподаватель хинди, профессор, он защитился как раз по теме Валабхачарьи, и он сам жил в Вриндаване несколько лет, там в храме их где-то в 64-65 году. Наверняка его книгу можно найти в интернете, там точно есть более подробная информация о Валабхачарьи, или другие какие-то книги можно поискать и почитать там. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Да, Srila Prabhupada ki jai. да. Samaveta Bhaktivinda ki jai. Да. Gaura Premanandi. Гуру Махарадж ки джай. Джай. Харибол. Gurudeva ki jai. Харе Кришна. Махулаш Прабху ки джай. Харибол. Харе Кришна. Как вас зовут, Прабхуджи? Меня Камалакар. Камалакар, да. Я с вашим сыном дружу. Да. А Хотя где он вы живете? намного младше меня, конечно. А где вы живете? Я сейчас в Ростове. В Сочи? В Ростове, Ростове, Ростов-на-Дону. Да. Ростов. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. А он Ришаб Харе Кадев, Кришна. вот Ванинат Да. Прабху, джай. Харе Кришна. Харе Кришна. Харибол. Харибол, дорогой. Харибол. Да, слушайте. Как вы поживаете? Я хорошо. Хорошо, Да? по Когда милости. вы в Лос-Анджелес попали? Я уже 3 года. 3 года, да? Мгм.
У меня там брат живет, я тоже хочу попасть, как-то повидаться с братом. Да. А он знает про преданных? Не, он не преданный. Он просто тяжело болеет. А, Прощаться с ним. Харе Кришна, Харе Кришна. Он давно живет? Он там уже давно живет, лет 20 уже. Мгм. Если И он- вас увидит, станет преданным, и так вот, все будет хорошо. Харе Посмотрим. Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Бол. Харе Кришна. Харе Кришна. До встречи, Харе Кришна. Джай. Харе Бол. Кришна. Харе Бол.